from School of Computer Sciences. It's my great pleasure to introduce and invite our esteemed speaker for today's seminar, Dr. Jaleel UC. Dr. Jaleel UC is the principal scientist at the OSPF-NIAS Drug Discovery Lab, National Institute of Advanced Studies, IISc campus, Bangalore. His research expertise in chem informatics, artificial intelligence, and machine learning based analysis for drug discovery, particularly focusing on neglected tropical diseases such as tuberculosis, malaria, and leishmaniasis. Dr. Jenny has made significant contributions to the open source drug discovery initiative of the Council of Scientific and Industrial Research, Government of India, where he worked on developing crowdsourced and machine learning based solutions for tropical disease research. His works include advanced high dimensional data analysis and feature extraction for in silico drug design, contributing to the development of innovative computational approaches in medicinal chemistry. We are truly honored to have such a distinguished researcher with us today. Now, without further delay, I would like to invite Dr. Jaleel Yusi to deliver his session. Sir, the stage is yours. Hello. Dear students, my area of discussion is not about the prediction of and detection of diseases, but how to discover a molecule by a computer science biotechnology student. So our major problem is, discovering a molecule, discovering a drug is a challenging job. It is not an easy job. How many years it will take? This is from 15 to 20 years. Not 1 year, 2 year. If you are starting to discover, designing a molecule in 2025, that molecule, that medicine will come out in 2040, 41, 42. I started designing some molecules in 2010. It is yet to come. That means drug discovery process. Consider metformin, it's a medicine for diabetes, or amoxicillin as an antibiotic, or paracetamol that we usually used to take. All these medicines were discovered not in the fast track. It is discovered in the slow track, 15 years, 20 years it took. Why? Because the designing part means you are taking a molecule and understanding whether that molecule is fit for a particular disease, theoretically, is the first part. It will take 3 years, 4 years. After that, there is a stage. That stage is known as preclinical stage. It will take another 5 years. You have to go to the laboratory, then you have to do some experiments, then you should inject that molecule into an animal, and then to the various preclinical studies you have to perform. So totally 9 years. Then after, you have to check whether this molecule is toxic. For example, I was working on a molecule, its name was transitamycin. This molecule was useful in tuberculosis treatment, not a treatment, against mycobacteria. That molecule, transitamycin. But that molecule was very, very toxic, poisonous to human beings. If you are giving that molecule to human being, mycobacterium will die. At the same time, human being will also die. So, giving a medicine, you are taking one paracetamol and your fever is dropping, but at the same time you are also dropping.
or you are dying. That is not a medicine. So first one is designing part, 5 years. We can take the preclinical studies 5 years as an average and 5 years for clinical studies. We are not interested in that second part and third part. We are interested in the first part. What is that first part? Designing a molecule. Designing a molecule. Which molecule is suitable for diabetic? Which molecule is suitable for TB or cancer or any other diseases? It will take 5 years. And who is doing it? Computer science people sitting in the forefront. They are doing it. And who is supporting for this? Biotechnology people are supporting for it. And then chemistry people are supporting for this. And then medicinal chemistry, computational biologist, mathematical chemistry, around microbiology, around 25 disciplines are associated. All these are. Once I visited AstraZeneca office, the major biopharma company, majority of the medicines were discovered by AstraZeneca. In that, several scientists are sitting. Computer science, biotechnology, microbiology, everyone is sitting. Every morning there is a meeting in that all these departments are meeting together for a discovery. So the discovery is computer science people should study the biotechnology. Biotechnology students should study the computer science. The essential part, not everything. When I am speaking here, my basic background is not computer science. I studied computer science in my MSc, then I studied myself. Then when I was the assistant professor of Malabar Christian College, I studied the computer science by myself. By using the YouTubes, by using the later IIT classes. Then I joined in IISc, and in that I was doing several projects and publication at that time. So today what we are going to discuss, how can you make a fast drug discovery? Why it is known as fast drug discovery? I told you already, discovering a molecule is a 15 years process. 15 years process. Can we make happen it in 7 years? No. 14 years or 11 years, that will become the first. Now, how can we do that? Are you interested in that? Can you make your career in that particular area? Is it good? Whether it is challenging? Can I sit at my home and do it? Can I connect with the international companies and do it? Should I go to the UK or US for doing it? So let me speak about that first. The first slide is how can we make the discovery of a molecule fast? For that, I want to show you another slide. This slide. Why I am speaking this is very important. Kerala is facing, now Kerala is facing financial difficulties to make the universities better, to purchase the instruments, to conduct the seminar like this. But you see, our Kerala budget is, or departmental budget is lesser than this amount. One molecule, one medicine, $3,578 billion. One molecule. Every year more than 40-50 drugs are coming. More than 5,000 drugs are failing. More than 5,000 drugs are failing. But 5 or 6 or 10 molecules are. So what is that amount? 3,500. Let it be 4,000. 4,000 billion. Billion means 100 crore. So 4,000 into 100. And that is in dollars. So we have to multiply with 100 again. So 100 crore plus 100 into 4,000. It will comes around, I think, 40,000 crore dollars or something like that. I don't know exact amount. That is higher than
this all universities funding in Kerala. I'm not saying that in the near future, within 10 years or 15 years, this will never happen in Kerala because we have not yet started. I was speaking to various organizations, various departments from 2005 onwards about AI. But at that time, what happened, AI? What AI? You are using some jargons. The answer was this. Even from many universities, Kerala University, various department seminar, nobody was believing it. Now you are believing because ChatGPT can make your project for your dissertation. Simply write, oh, anti-tubercular activity of transitamizing. Make a project. Within 5 minutes, the project will be ready. If it is in Gemini, make some slides also and figures also in between. He will make it. There are several softwares that is easily giving you that dissertation work. That is why we are believing in AI nowadays. So the question is, can we make this contribution within 5 years? Not 10 years. No, I'm not asking that. Can we start such a dream about such a project within 5 years? That is what I asked to Vice Chancellor. I'm confident about it. I'm very much confident about it. Why? There is no investment required. The system you are having, algorithms already there, molecules are available, and only the requirement is thinking mind, controversial mind, opposition views. That is the asset of Kerala students and teachers and politicians and everyone in Kerala. We know how to attack, logically how to discuss. That is in the negative way we are doing. Can we do it in the positive way? Because algorithms are available, I will tell you. The next slide is, I will come back to the first slide. The top 10 drug molecule discoveries are optimized using artificial intelligence to 2019 to 2025. And in that, it is very important. Kerala State is already in collaboration with Kerala State Higher Education Council, is in collaboration with the McMaster University, I think from 2024. This molecule is very important. This molecule, which is now using against as an antibiotic, actually that molecule was there even before it. What AI did, this was, I think it was having some clinical experience of diabetes or something like that. What AI did, AI said, you can use this molecule as an antibiotic. It was using in the diabetes, and now we can use in the antibiotic. Why this concept is known as repurposing? Repurposing. I also did the same work. There is a molecule known as metformin, which is using against diabetics. We were trying to repurpose that molecule against TB. It was a diabetes medicine. Now the clinical trial is over in ICMR, NIRT Chennai. I was also a member of that team. We were working with one molecule, for example, whether the paracetamol can be used for diabetics. I'm saying an example. Then why it is very important, already the first designing part is over. Second, clinical part is over. Which one? Preclinical part. Animal studies are over. So 10 years we saved. Only the 5 years required. Because you have to check whether that is eligible for a particular disease. But if you can use the second category, that is this one, AI, definitely if your project for MSc or PhD can be
speed up by using this AI, ChatGPT, Perplexity. This will 5 years, it will reduce to 3 years. So totally it was 15 years. First designing, second preclinical animal studies, third one was human being studies. In that, if you are using the paracetamol, I'm not saying I'll say taking as an example, the first 5 years is saved. Second 5 year also saved. And the third 5 year is still you have to do because it is for a different disease. Metformin was using for diabetics. Now we are trying for tuberculosis, TB, anti-TB. In that itself, if you are using AI, the 5 year will become 3 year, 4 year. Now, Kerala do not want, MG University do not want to spend 15 years for discovering a molecule. Basically, the toughness of the subject is not the problem. I told you already, the problem is not about the toughness of the subject. Toughness of the subject can be solved by using AI methods, AI knowledge. Basically, the problem is with the ego clashes between the departments. Maybe several department students are sitting together. In Kerala, not only in Kerala, in India, there is a hierarchy for the students. And we are considering that engineering is the top, MBBS is the next, and in the university, some departments are best, some departments are. That is based on the job availability, not about the basically understanding the subject. So my sincere suggestion is, we can think about, Mahatma Gandhi University can think about, already you started about this, repurposing. What is the difference? You are shortcutting the first designing part, then you are shortcutting animal studies, preclinical studies, and you are reducing the time of that 5 years into 3 years. So instead of 15 years, we can use 3 years. Who will contribute more? Chemistry? No. Because chemistry people are more interested in the first part, designing part, because that is a molecule. Second, biotechnology people are more interested in the second part, that is in the animal studies. And computer science people should work on this because we are reducing the 5 years into maybe 3 years. So instead of working for 15 years, can we discover a molecule within 3 years? That is known as repurposing. There are around 300 FDA approved drugs, 2,800 or something like that. So in that 3,000, not 200, 3,000. Among the 3,000, majority of them are anti-cancerous, anti-diabetes, or several diseases. Can you take one molecule from that and repurpose for another one? That is the go forward. That is the straightforward. No, we don't want to imitate what the Cambridge University is doing, because Cambridge University is having all the types of facilities. So we are looking for the shortcut methods to get the confidence of the student and the professors and the government and the authorities. So my suggestion is, start with this repurposing and artificial intelligence. 15 years will reduce into 4 years. We did a work. That was metformin. Metformin was discovered for diabetes. Malayalathil prameham. So that molecule, one Anil Sringar, or I don't remember his name, from Singapore University, theoretically discovered that metformin can be used against tuberculosis. So we skipped the first part, we skipped the second part, we directly started the clinical trial and we completed within 1 year, 2 years. It started during the COVID period and ended in the 2024.
Now they are doing, because of lot of government level scrutiny is required. So what is my suggestion to Mahatma Gandhi University students? Start with repurposing. More than 2,800 molecules are available. Computer science people should work on that. Then another category of molecule is there. There is more than 35,000 molecules which are failed, already failed in the clinical trial. 35,000 molecules were already there in the database which is failed for a particular disease. So can we use that 35,000 molecule for another disease? That is your question. As a student, can I change a failed molecule to another promising molecule? So students are sitting, sir, is it possible for us? Yes, it is possible for you. Because ChatGPT is ready, Perplexity is ready, interaction sites are ready, internet is ready, books are available, algorithms are available. When I was publishing the papers, my knowledge base is not from America or from Europe. I used internet and I could do it. So this is the repurposing that you have to keep it in your mind. Another one is the traditional medicines. You know, there are several molecules which is available in Kerala. You might have heard about Hortus malabaricus. Have you heard about it? No. That book was written in 1675 from a Vaidya from Kottayam Alappi nearby. His name was Ittiachan, and it was collected by a father from Kottayam Seminary, or I don't remember where it's exactly. And this book is published in Spanish or I think in Syrian in 1700. That book, you will get it from the internet, all the volumes, 12 volumes, 746 medicinal plants of Kerala. Then there was a rule, you cannot translate that book into Malayalam because already it was from my Kerala, it was from Ittiachan and the father was from Kerala, but it was not permitted. Finally, it is permitted in 1990s, I think. And then Professor Manilal of, oh, what happened? Nothing. Hello. Hello. Professor Manilal from the Department of Botany, Calicut University, translated that book. Now it is available. 746 plants with its medicinal values. Molecules are not yet, because AI should be implemented. Because that book is belong to Kerala, not to the Europe. It is an open source book. You can search it and find it out what you can do in that case. So next, after repurposing, you can search medicinal plants of Kerala for next development. It's okay. My sound is okay. Yes. So in drug discovery, first point was repurposing. Second point is you should keep it in the mind that books are available, molecules are available. That is free of cost. You will get it from the net. For example, you want to study about diabetes. There are several plants available in the Hortus malabaricus. 746 means totally the number of plants, I think 7,000. And everywhere, Ittiachan said, this plant is responsible for this disease.
Then you may ask one question, why the Kerala was not in the forefront of discovering the medicine. This book was not open. This book was not in Malayalam. This book was not in English. Now it is available in the internet. Professor Manilal sir, what he did, he translated with the support of Dr. Velyathan sir. So, Kerala can do something by using this traditional medicine? Yes, the leads, the molecules are available. We also worked in that area. So I'm going back. My today's speech is about how can we speed up the drug discovery process by using artificial intelligence. For that, what is the first problem is repurpose, take the molecules from the traditional medicine and apply the artificial intelligence and use the crowdsourcing. What we are doing. Now I am not in Indian Institute of Science. Now I am working with Open Source Pharma Foundation. It is one center is in India, one is in Paris, one is in New York. I am working with the New York team, but from Kerala only. What we are doing? We are recruiting, selecting the students from the various universities. They are working in the same area so that we will get a crowd. We don't want to give funding because they are already working in the PhD level of their universities. They are getting the scholarship from Government of India. So we are recruiting such students and giving the problem which is very much interested for this particular area. For example, South India or Kerala or India, right? But no funding, because funding is not required for this. Space is not required for this. And students are not required for this because already the students are available because they are doing their postdoc or they are doing for their discovery process PhDs, and the space is not required because it is everything is working in the cloud and algorithms are free of cost. That is known as open source. Crowdsource means people are coming from various areas without any restriction. So we are speeding up the drug discovery process by these 3 points by using AI. AI can connect the people from various universities and colleges, and we are taking the 30,000 molecules from various databases, already passed first part, second part and third part, maybe in clinical trial it might have failed. Or we are changing already proven molecules, and the last one is about the traditional medicine leads. In Kerala it is available because Ayurveda Shala Kottakkal, Ayurveda Shala Coimbatore, and the traditional medicine setup is there. Siddha medicine is available, Ayurveda medicine is available, herbal medicine like Varga is available in Kerala. So the idea is, can we make that experience-based discoveries into evidence-based? What is the difference? You know, Dashamularistam. I published a paper last month. Dashamularistam is an Ayurvedic preparation. But modern medicine people will say that no, there is no proof. We don't know the molecular things. We studied about Dashamularistam. We understood how many molecules can be used and why that is important. So all these things are available in Kerala. So you may ask, how will you understand the molecules of Dashamularistam? It's easy. Mathematical Institute Chennai, that's a central government organization, they already made a big database about all the molecules of which is available in India. All the molecules from plants which is available. It is known as IMPACT. 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 That is not by biotechnologists, that is by computer science and mathematical people. They made a big database. From that database, we will get the Dashamularistam 10 plants, and that 10 plants, each plant is having, so total number of molecules available in the Dashamularistam was 890 in our study. So, what you have to do is, you have to go to the traditional medicines, you have to use the repurposing strategy, and the methodology is crowdsource.
by using artificial intelligence to speed up. It is not the way, only way to do. It is only to speed up because Kerala required a speeding up a process. So I'm going back. Yes, that's why I told you the first idea is to take some molecules. You look, the time is 12 months. Very limited time they discovered it. Apply the AI. Apply the AI. And computer science people can do lot of things with a high salary. Then generally when we are conducting the meetings, students used to ask, can we do some projects with me or our team? Generally now we are not taking the students. Why, the basic problem is we used to teach 6 months what is the theory of AI and how can we apply in the medicinal chemistry. After 6 months, for the last 5 years, I am facing a difficulty. Every student they got job. 6 months, they will say, sir, we got job, so we cannot work with you because there is no scholarship. And I used to ask, what is your salary? It is almost near to my salary, which I am getting now. That means it is a high scopeful subject. Only the problem is you have to work with different subjects. So what is my next slide is, so we prioritized some problems. If you are interested, you can also work with us. I'm not talking about the theoretical side of drug discovery today. What I want to tell you that these are the easy things that the university should adopt. If I am speaking something which is theoretical and the university is not providing the ecosystem, our discussion is waste. The ecosystem is required. That who should build? The vice chancellor, head of the department should build it. So these are the 6 challenges we prioritized. One is a representation of cluster of molecules for virtual screening. What does it mean by that? Currently, all the teachers and professors and postdocs are doing one molecule against one protein. One molecule against one protein. That means whether a molecule will work against the protein. Protein is responsible for disease. For computer science students, how a disease is. In your body, thousands and thousands of proteins are there. If some protein is not working properly, that is known as disease. I'm oversimplifying it for computer science students. Here just a protein this is my protein, which is responsible for diabetes, and I am taking another molecule, I'm simplifying it, then this is whether it will work or not. But after AI development, several molecules can be checked together with one protein. Only computer science students can do it. So this is the first challenge. In order to do that, representation should be very high level. AI can do it. We did it. We published it. If you are interested, we can do it. That is, instead of one molecule, one target. One molecule, one disease. One molecule, many diseases. You know that. Ayurveda. Take the Ayurveda. When we are taking some Ayurvedic medicines against fever, maybe the gastrointestinal problem will also get solved. Why Because Ayurvedic medicines are not one. They are many. So several molecules are together, they are applying on several proteins so that several diseases will be cured simply. Why? Then Ayurveda was not with the theory of modern science, because the theory was one molecule to one protein theory was there in bioinformatics. Now, after the AI development, several molecules, several proteins can be studied. That is why we started a study. If you are interested, you can connect with us. Second is molecular dynamics or for clusters of molecules.
So all these are, in short, all these are about several molecules, not a single molecules. I will explain each one separately. Oh, computer science people may not like this because this is water molecule and this. No, don't worry. You know, I was a chemistry student. My chemistry teachers were, 50% of them were very poor, and my 50% of the teachers were very good. The basic problem is not about your brain, how the teacher is communicating with you. How the teacher is communicating with you. That is why I oversimplified diabetics drug discovery process. Protein, when protein is damaged, disease will start. So the paracetamol or metformin is coming and repairing the protein. That is what is known as drug discovery. All the drug discovery. Protein or DNA or RNA or carbohydrate. Protein. So protein damaged because of some reason. Molecule coming and attacking on it, getting repaired. That we have to show with examples, with models, with figures so that everybody will understand. So the first thing about this, like that, you just understand. You know, this is water. It's a simple molecule. Its representation of computer science representation is an adjacency matrix. That you may be known. Adjacency matrix. May or may not be. That is simple way of doing it. But that can be applied only in the case of one molecule. One molecule. I told you, the modern drug discovery is not limited to one molecule, one protein. One molecule, one disease. One drug, one disease. It is several molecules, several targets. End-to-end relation, like neural network. So, what you have to understand is the classical way of computer science, classical way of adjacency matrix is not useful in the case of modern drug development. That is why our problem is to discover a pixel-based means colorful representation for several molecules with several proteins. The details of the study you can study later. But what you understand is there is a problem like this. Instead of one molecule and one target, several molecules and several targets together. So it can be applied in the case of Ayurveda. So we are trying, because our Kerala is famous for Ayurveda. Kerala is famous for Ayurveda. Even though the Europeans are saying that Ayurveda is not scientific, they are using it. They are using it. So what is the contribution from a university to Kerala is, we have to give evidence, scientific evidence for Ayurvedic medicines preparations. So what we are doing is just an introduction only. Instead of number matrix, we are just making pixel matrix. Look, this was number matrix and this was pixel. Pixel matrix was developed by artificial intelligence. So, in your mind, when thinking about chemistry, a molecule, maybe your +2 knowledge, molecule. But for bioinformatics, cheminformatics people like us, a molecule is this. But for an AI, the molecule will become a color. Maybe the chemistry process may be like it, that idea. Instead of not yet discovered, we are all working with the various universities. So who is leading this? Computer science and biotechnology people are leading this. Instead of molecular structures of ball and stick, instead of
numbers and adjacency matrix and SDF files, can we develop a image based, pixel based, color based code for each molecule? That is one challenge. That is, we are working on that. And that is what I was doing is, this is the first one. Means not one molecule, several molecules together. If several molecules together, now sir is doing, several professors are doing molecular dynamic simulation. Forget about what it is. But in that case also, single molecular approaches, we have to make into several molecular. That is also in our study. This one. Then I am coming to the biological activity space within the clusters of molecule. In that, knowledge graph is coming. That synergism of what are this molecule. I will tell what is knowledge graph and how can we use it. Look, this one. This may be a little difficult for you because what is knowledge graph? I will tell you. You have to keep it in your mind. Our idea is, don't worry, you will understand it later. You will understand it. If you are confident, hey, this is the problem of the students. Hey, no, we will not understand. Why? Because the molecules are there. No. And mathematics is there. No. I mean, we were from biological background. We are not interested in maths. Now the world is ChatGPT world. Everyone will understand everything, whether you have a mind. So, our idea is, can we make a knowledge graph? What is knowledge graph? A, this is B, this is C, suppose. Simple knowledge graph. I'm not going to explain everything. A is the friend of B and B is the friend of C. You know that is in the Facebook. Facebook suggestions. He is your friend. His friend is having another friend. Tomorrow you will get a suggestion. That is maybe that third C friend. A will get the suggestion that C is your friend. How it is working, you know? That is knowledge graph. That is what is knowledge graph, nothing else. Knowledge graph is that. Very simple. When I was teaching this in the Sri, one university there in Tamil Nadu road, one student gave me an example for making it easy. I don't know whether it is from Kamal Hassan film or NGR film. He said, friend and a friend irikkilu. That is, A is the friend of B, B is the friend of C. Definitely, A will be the friend of C. That is what is known as knowledge graph. A can be used against B and B can be used against C. Then, say, use the same logic. A can be used against C. This is knowledge graph. But your question is, whether it is applicable in simple cases? No. Instead of what simple step, it may be with thousands of steps. Not directly connecting. I am connected with the MG University. MG's university is connected with JNU. JNU is connected with the University of Paris. And the University of Paris is connected with Harvard University. Then I will become the friend of that. Not with a single property. With multiple properties. It is known as knowledge graph. Latest addition to the artificial intelligence. How can you do that? I will tell you how can you do that. Basically, the database name is Neo4j. Neo4j. So you may ask one question. How can I do that? I don't know anything about Neo4j. I will tell you the simple steps how to do that. That is, I am taking several molecules. Listen.
Several molecules, in that several structures, can I connect this molecule with another molecule so that I will get the result? Listen, several people from MG University trying to connect with several students from Kerala University and trying to connect with several students from Harvard University. There may be a intelligent way of connection between these and these and these. And that can be connected either this way to this way or that way to this way. This is what is happening here. In broad sense, you don't want to study the individual molecules. Several molecules, several types of representations, its structures, and connecting that molecule, making this. Yes, 3 students from Gandhi University, their relatives are from Pathanamthitta, are connected to Harvard University because some of the students' parents migrated from this place to this place. Sometimes some connectivity. So molecules, representations, after the representations we are coming to several categories and that categories can connect. So I'm coming to the topic, diabetes molecules, which is working in the metabolic activities, not only for the metabolic activities, also for the respiratory changes, track changes in respiratory lungs. Then one more condition, so these diabetics can be repurposed against it. How can you do that? Do you want to study the entire graph theory for it? No. Now everything is developed by using AI. That technique, open source technique, is known as Neo4j. That is a database, and in that database you have to register and you will get a password. Then how will you do that? For an entry level student, I will tell you one method. It's known as, I'm not going to show it in the PowerPoint. You can write it if you are interested. You start with neuralwriter.com. If you want, you can write neuralwriter.com. Neuralwriter.com. In that, when you are taking it, do you have internet with us? No. Can you show it? Then I can show it. Can you take the Google? Google neuralwriter.com, neuralwriter.com. Then you will, students may be more interested in that than the theoretical aspect. Yes, this one. Share. Yes. No, it is neuralwriter.com. Yes. You take the, go up. You take the prompt generator. I told you our idea is repurposing. Our idea is representing. Our idea is taking the molecule from the natural products. You don't know anything in the AI, suppose, from the beginner level, 0th stage. You don't know how to write the prompt, even in ChatGPT. So, ChatGPT is AI, and this is the father of AI. What it can produce? What? That is prompt. You write something, you type anything. You write MG University, MG UTY, not full. UTY, something, MG UTY, and no, MG University, not too short. That is MG University, Computer Science, seminar about AI, flyer. That's it. And then generate prompt.
design a profession, he will understand it. Who? I will understand it. Design a professionally, visually engaged. See, writing this itself also a difficult thing for us. So, if you want repurposing molecule from diabetics to tuberculosis, sir, we don't know how to write, what to do. So you can take it from here, right? And all your cut ideas, cut sentences, wrong spellings, don't worry about it. Because if India can study the AI, our basic problem is this: wrong sentences, wrong lines, wrong concept, cut sentences, made it into a correct one. Look, auditorium name, all these things, machine learning, what are the topics? Then go to the ChatGPT, that is their favorite. Okay, ChatGPT, copy that and paste here. Copy. You do it. You start today. See, prompt engineering was a highly paid job till last 1 month, not 1 year. Now what happened is AI slowly started making the prompt. So you do that, paste that, paste that. Yes, now it is working. Yeah, it's working. Can you write code? You ask. Can you write code? Yeah, here. You write something code. Okay, stop it. Our idea is not to show that ChatGPT. Our idea is code. Code, just write code. So it will come the code. That you know how to do that. This part is you are okay with because you are computer science. Copy it, and you know how to do that. So that is the way that you have to go forward. Plus, this part you know because you are computer science. Those who are from biotechnology maybe not knowing. Then new notebook. Yes. That you are doing here. Yes, that is you are doing. It's very fast in that. So, what we have developed, what we have done, if you are okay with that, you don't want to go there. The combination is start from your mind, then neural writer, then any of the LLM, then Google Colab. We used that much only, not big things. For the Neo4j, actually in the first one I was here, you can go because maybe some biotechnology students maybe. Yes, run it. Not that. Google Colab code. Google Colab code is from ChatGPT. Yes. Yeah, that we can give that. Yes. Control. Yes. Run it. Yes. So these are the 4 steps. If you know that, you can do a small problem, not small problem, a global problem by using this theoretically. Start from the neural writer. No need of it. Everybody understood it. Neural writer, ChatGPT, Google Colab. Finish. Then I will tell you the publication I made. You go to PowerPoint, my PowerPoint. Yes. This study I did by using the same combinations. We got the molecules. We applied the AI by using the code. The code we got from ChatGPT or Perplexity. How you don't know how to get that code. At that moment, we went to neuralwriter.com and the best code they give. Whenever we are in the trouble, the code is not available. We will go back to the neural writer and say, see that code you gave to us was not correct. Kindly correct it. So correcting it. And then what happened, my PhD student, finally I told him, not this slide, another slide. I told him, tomorrow, whenever you are coming with the AI result, you should explain it. That is the only request. The next day he came with a very good explanation. I asked,
how you completed that explanation within one day. He said he uploaded the PowerPoint slide to the Perplexity and the answer is ready. I'm not saying that you should do it, but that is available here. So, international global studies can be performed. Nowadays, papers, global papers, publications are not interested in the theory. They are interested in the initial input and final output, how you are explaining it. Because they know that majority of us are using AI. So it is easy to write. No spelling mistake. Up to 2022, my students' papers were rejected because of poor English. Now, not because of poor English. Now, they are rejected because of over content use of AI. That is why you go back to the neural writer. Neural writer. Neural writer is go up. It is not only prompt generator, it is that AI content detector. So you can understand how AI content is used. Then I asked my student, I was also working in the AI. So I told to the students, hey, you use AI. The next day he came with a very good dissertation that I asked how you did it. Another student, hey, lot of innovative ideas, not in science, but in PhD making. He said, sir, I did. I was speaking to the computer in WhatsApp in Malayalam. Then he translated by using Google Translate. Then he changed it into Grammarly. Then he put into the AI things. Then he checked whether AI can be detected. No. Symbol there, it is not. Yes, it is. Because he was translating everything by just Malayalam, English, translated version, AI version. You can see that that AI content will be minimum. So I told to the professors, you cannot teach the students by saying that don't use AI. They will use AI content, a content detector, then AI content correction, then after that AI content correction. This is the word. But can we use it positively for discovering the molecule? Using for diabetes, can we use for TB? Using for TB, another one, because thinking part, discussion part is not with us. We have to give them innovative ideas. Keralites are very active and famous for their innovative ideas. We created Dubai, we created Singapore. When I visited many places in the world, they used to say that Keralites are here. Keralites usually make the designing part of the city. The first part, designing part. Maybe they will also study the preclinical part. But they are not interested in the clinical part. I don't know. In the final stage, they will fight each other. So they will fight each other. You can see in the Kerala politics. I never used to read Malayalam paper nowadays because maybe my BP will increase. Right? My BP will increase because everyone is fighting together. But they are also very good friends. Not like Karnataka. Karnataka, they are fighting means fighting. They will kill each other. No, several things may happen. But in Kerala, fighting, they are friends. For all the dinners, they will be not only politicians, everyone. So our idea is, you can use this neural writer for all your purpose, including the paraphrases. Our discussion is not about it. So go back to the slide. So this is one idea. One idea was, how can we represent the molecule in a colorful way? Second idea, can we make the knowledge graph? And your question is, how can we make the knowledge graph? From there we went to the neural writer. Go to the neural writer, you say your ideas,
It will make the prompt and then come back to the chat GPT or Perplexity or any LLM. There you say, I want to use the knowledge graph. What is the software? Neo4j. Neo4j you have to register and give the password to the prompt. My password is this, my username is this. Then you take that code into the Google Colab and Google Colab will go and make the knowledge graph. By going to the Neo4j site, will open it and will collect all the softwares, all the algorithms and will work. Like tomorrow, if you are not interested to open your Gmail account, give the Gmail account, don't do it. Give the Gmail account to the prompt, give the password, say that these are the letters to be forwarded to the different professors. I'll be absent tomorrow. Then neural writer will write, it will automatically will come to, there is another option for that, don't do it. That is, it will come to the chat GPT. Chat GPT will go to the Google Colab and Google Colab is not an easy machine, it's a big machine. By 2,400 rupees per month, you will get full version of it. The Google Colab which you are using nowadays is not a paid version. Everything, all the Google server, you can use it by using that. So after that, they will open your Gmail account, take the letter, reply to that. Like that. First you start with a neural writer, right? Go to the ChatGPT or LLMs, and that LLM can be converted into what? Right? Neo4j. Neo4j will give you the result. What is the knowledge graph? I told you already. Unknown connections. Unknown connections. You know, police used to come to our house when one thief is taking something from your neighborhood. A thief reached, a robber reached a neighborhood. Then police will come to your home and say, you saw anyone? We'll say no. Then to your kid, you know something about that theft? He says, yeah, I know. At that time, my father was speaking to an ex. Police will start. What he is doing? Knowledge graph. Connecting with this, connecting with that, connecting with this, connecting with that, finally connecting with this, connection with this. Not straightforward. Maybe circular ring, maybe ring, maybe multiple rings that you cannot imagine by your mind. Where what you have to do? You have to apply this kind of things. It is not a single dimensional attack. It is not a multiple, it is an infinite dimension. Only you can do because artificial neural network can study all these things by using tensor. You know the tensor better than me. Maybe, if you don't know, I'll come to another class for taking this. We cannot explain everything together. So, this is the second idea. Go to the next. Next one is this. What I want to tell you that this knowledge graph we developed, it was my collaboration with a crowdsource program with NIT Calicut. This student is from NIT and I did the supervision with the support of NIT professor. Right? It is a knowledge graph of Deshamula Arishta. Right? Everything is there. What I told you, traditional medicine is there, AI is there, molecule is there, repurposing is there, everything together. What we have done? Knowledge graph integration of clustered medicinal plants, molecules, diseases and targets. It is published. Initially, there was a lot of resistance from the authors, not from the reviewers. You know, when Ayurveda is coming, usually the reviewers and international publications may reject it. It is rejected several times. But we did by using AI, medicinal chemistry, computational chemistry. We never used docking and dynamics. We used the knowledge graph. So, it is your time to enter into the subject. Enter into the subject of drug discovery by using the
artificial intelligence. What we have done, because your curiosity, what we have done about Dashamula Arista. You know, in the Dashamula Arista, there are around 890 molecules with 10 plants, highly complex. Not one paracetamol or one amoxicillin working against bacteria, not like that. Several molecules too. We used AI-based algorithm for making that 830 molecules into 47 clusters. Simple clusters. One, like around 200 students are there. I'm making several clusters. Some are interested in biotechnology, but some are interested in AI, some are interested in some aspects. So, several students. Then we were using the knowledge graph, how they are connecting with the disease. At that time, we noticed another clustering already happened in WHO. That diseases are clustered. Already, you can see that. So what we have done is, not a single molecule is getting connected with a disease, but a cluster is getting connected with a disease cluster. That is why Ayurveda is like this. When you are going to the Ayurvedic people and asking about stomach pain, and there was a headache also, there was another disease for you, and they will give the medicine for a stomach pain, but the headache will disappear and everything will disappear. Then if you are asking to them, they will say that it is a holistic study, holistic thing. Actually, it is not holistic, maybe, but cluster of molecule is working instead of single molecule. So we studied we used only 3 things. 1, neural writer, LLMs, Google Colab, also Neo4j. All these are available, free of cost. Anyone can do it. So you use it. When you are doing the project, try it. And we can support you. Every night, after 8 o'clock, I'll be free. So, not in the phone calls, but in the WhatsApp message. I'll be available till 1 o'clock, 2 o'clock, because my regular timing is around 4 p.m. to morning 2 p.m. because I'm not working in the Indian timing, I'm working in the US time. So I'll be available. Or maybe I'll have some meetings, but when you are typing in the message, I can help you. Idea is repurposing. Already known. So you can skip the first part and second part. Second idea is you should use AI. Third idea is you have to work on several molecules together, cluster molecule together. So you may ask, sir, is it possible with us? If the neural writer is there, if the ChatGPT is there, if the Google is there, if the Perplexity is there, it is possible. And that student, Jaleel, which I was showing in the first, he is a high school teacher, now he is in NIT Calicut. And he told me, how can I work on this? Then I said, okay, you sit, learn it. Then he studied it and he could. That is the one paper we published. Another paper is there. Now, this is the work he did. That is Dashamula Arista, 10 plants have several molecular clusters and each molecular cluster is going to one particular disease. Then you may ask, oh, how you draw this one? From Gemini. From Gemini. Nothing else. He came back with this slide. One day I asked you, can you? In Gemini, you don't know how to write the prompt for Gemini. Today, only the thing which I want to tell you that there is a prompt generator is also available. So you go to the neural writer, say I want to produce something in Gemini. So you write this prompt, cut sentences, grammatical mistakes, everything is okay. But after making the prompt, you have to read it. Simply you have to read it, whether it is. Just read it. That is because Gemini, sometimes students used to complain, sir, I tried to create in the Gemini, but the result was very poor. I am not creating myself.
I am cremating by using numeral. See, symbol and everything is there. See, what is the legend, what is the color, what is this, what is TSNE. These are WHO standards. These are molecular clusters. These are Dashamula plants, molecules, diseases, connected. Yeah, you can. Then I tried another experiment. I used to say this is a symbol that the Kerala should take it forward. Because we know how to agitate, we know how to strike, we know how to think in a better way. So one student who is studying for MSc said, sir, it is not possible with me because I am only MSc. Then I recruited one student last month. Then I told him, he is a 9th standard student. 9th standard student. I told him everything. Every day his reply is, sir, it is easy. It is easy. I can do it. Then I asked, sir, I will tell you one more idea. If you don't know, you just try it. 9th standard. So my question to my request to my students, it is not tough. We have some judgment towards some subjects. Hey, mathematics we will not understand. For those who are coming from computer science, biology, no, enzymes, what enzyme? Hey, I don't like. My dear students, there is no enzyme in that. There is only matrix. Language is converted. So, understand that. Last week, I was attending a seminar for management association. Then one businessman asked, what is the difference between LLM era and pre-LLM era? I answered several things, but he couldn't understand. Then I said, take this example. In my house, generally the people from Northeast was working. From Orissa, Bengal, people are working. My family members used to study Hindi to give them instructions. See, you do this job, you do this job. Right? Now what happened is, Bengal or Orissa people studied Malayalam. Right? Then he will ask what I want to do. Then family members will say, go and watch that. Like that, till LLM, we want to study the computer language. Right? Now what happened is, computer can understand your language. So, chemistry people, biotechnology people, now you can do the work what the computer science people are doing. That is why in everyday Facebook you are much worried that computer science may not be skillful for lower level coding. You have to study the higher level coding now. Because simple intelligence are already coded. So you have to work for higher level coding. So you can make this type of scientific pictures, not only the pictures, the discoveries by using the AI. The combination is prompt generator, LLM, and this one, that is Google Colab or any other collab, and then Neo4j, you can do it. So that is the idea. Then I was speaking about big things, not big things, little more subject wise. One more idea I want to tell you is about self-organizing map. The professors can work on that. Before that, let me talk about fundamental, what the sir was telling me. Fundamental of how a student can, without any knowledge, can understand the AI. What is artificial intelligence? How can you go to the different types of studies which I made? Can I continue for another 20 minutes? It's okay? Boring? No. Or I should stop? No, sir. May I continue? Yes, if you are saying no also, I will continue. Right? What is
This is the most important thing. My big pictures are not beneficial for you. That is a dream. Yes, I can do it. Yes, he did it. Majority of the work which I was showing, more than 42 projects which I am supervising, not from IISc, not from Bangalore, not from Harvard. I usually used to work from home. Used to say that I am sitting in Bangalore and I will work from Kerala. And I was sitting at home with ordinary laptops and connectivity in the supercomputing facility of IIT Madras or Harvard. Today only I understood that the same facility is available in your MG University also. So I'll connect with your system as most probable. So the question is, how can I understand? I am a computer science student. I know the algorithms, everything, but I'm missing something. What is virtual screening, what is model, what is a classifier, these type of things. These are very fundamental, not with the high level science, very fundamental. First question to you, I don't know artificial intelligence. You imagine, you ask whether you know intelligence, forget about artificial. Intelligence, can you define it? We used to say that he is more intelligent. We used to say that student is intelligent, that person is intelligent. What is the meaning of it? In psychology, intelligence is having lot of definitions. For us, professors, don't argue with me. It is only for students. For us, intelligence is the ability to take decisions. Simplify. Just like how we used to teach the Malayalam language in the first standard and second standard. Right? Tara para. This is tara para. So, intelligence is the ability to take decisions. You are going to marry a girl or you are going to marry a bridegroom. At that time, you are taking a decision. Right? What kind of decision? Your parent is saying or you yourself are saying, beautiful, financially capable, sometimes maybe socially good, educated, different classes. And you will take a decision. Hey, I don't want financially good, I want beautiful, I want educated, That is based on your intelligence. So intelligence is the ability to take decisions from the given attributes, given features. And the computer science people will say few feature. But physics will say dimensions. MBA people will say verticals. Initially when I entered from chemistry, I couldn't understand what is this vertical, what is this feature, what is that. Finally understood everything is same. If you are taking an Excel, columns are known as features, are known as dimensions, are known as descriptors, are known as verticals, all are same. You are saying Radhika, beautiful, financially good, education, Excel sheet. The same is CSV also, Excel sheet. In majority of the AI algorithms, we only want to upload the Excel sheet. Simple. Then what is intelligence? Intelligence is the ability to take decisions. What decision? How you are going to decisions? You will get several options or verticals or features. Among that, which option, which vertical you are more interested in? Right? Your father is saying, go and marry that lady or that boy. He says, no, I'll not. I'm not interested in finance, I'm interested in the beauty. You see the difference? The vertical which you are interested is the decision making. So intelligence is the ability to take decisions. Decision is ability to prioritize the feature. Right? So ability to prioritize the group of features, not only one feature. Father is saying, you are saying financially good, okay,
Beautifully. Okay, education. So, three things. So, intelligence is ability to take decisions. Decision is basically prioritizing the various descriptors, features among the features. Then what is the artificial intelligence is doing? We are giving a Excel sheet. In that the features are ready. And what the system is doing? System is just understanding which feature is correct. I'm coming to that. This may be something which is helpful for you to enter into the subject. Initially I was speaking from the department. Now I am speaking from the gate. To enter. Look, I'm coming to Mahatma Gandhi University. I met 6 students. I asked, what is your percentage of mark? Student said 64, another one 59, another 58, another is 48, another is 57, another is 37. Then I asked one more question. That question is same 6. In that the 3 failed and 3 passed. I got the information from the students itself. You may ask, it is not colorful chart, is it? But it was colorful. What is the difference? This one was created by Gemini and this is created by myself. That is the difference. Now look, I entered to the MG campus and I met 6 students. I asked what is your percentage and whether you pass the exam or not. My idea is to understand, to make a decision whether a particular mark student will pass or not. That is my question. So what I got 3 students passed with this mark, 3 students failed in this mark. Can you say what is the percentage of mark in MG University by looking this? Yes, most probably what will be that? Below this everyone failed, above this everyone passed. So what will be the percentage of marks for passing? 50%. Is it 50%? Look, this is 50%. Above that everybody passed. Below that everybody failed. I am dreaming. I am making a model. I am making a classifier. Now what I did, I used mathematics. I used statistics to interpret this result. So I got a model. So I will say that this is a classifier. The line is a classifier. Remember it. Here the line is a classifier. Below that, who created this line? Computer created this line. I gave this data and computer created this line. What is the difference between this data and that data? Look. This data, green mark is label. That computer science students know that. Data, label. What is that? Mark, passed or not? Yes. Mark, passed or not? Yes. Mark, park or yes. Mark, failed. If there is only mark, then it is known as data without label. Now this data without label, passed or not, we didn't ask. So data with label, that is known as training set. This 3 plus 3, training set. Computer science students, AI students, first encounter with training set. What is training? If you have 6 people, in that you know the 3 people, this is the mark, this is the mark, this is the failed or passed label. So data with label is known as training set. So this is what is known as training set. So how a discovery scientist can benefit about it?
Maybe the companies will give 10,000 molecules which may be active against diabetes, and another 10,000 molecules which may not be active against diabetes. So we got two data sets. What will be the name of that data set? What will be the name of that data set? 3 persons with label. 3 persons with label. What was the name of the data set? Training set. Training set. No. So another one. Example, another one. Kindly excuse from the teachers. I'm going to their standard first. See, Radhika, our MSc student, completed MSc and went to New York. Right? Radhika said to her mother, look, if you are looking for bridegroom, this must be. She went to 3 persons and say that these 3 people are okay for me and these 3 people are not okay for me. So that data set is known as 6 persons. What is the name of it? What is the name of it? Training set. What Radhika said to her parents. I'm okay with this type of people. I'm not okay with this type of people. I'm okay with this type of 3 molecules. I'm not okay with that. That kind of some ideas are there inside the molecule, inside the data. That data is known as training set. Labeled data. Labeled data. So to start AI discovery, first thing we want to get the labeled data. Labeled data. This is labeled data. So your question is, where from I will get the labeled data? Everywhere in the internet you will get the labeled data. For example, you can go to the Kaggle, Kaggle, Kaggle. Many labeled data is available. So after getting the labeled data, you are using the mathematics. You may draw a geometrical line in between these two. In between these two. So this line is known as classifier, or oversimplification we can say that model. So this is the model. So these are the 6 persons Radhika selected. Now Radhika went to New York. Now father is having this figure. These 3 people are Radhika interested. These 3 people Radhika not interested. Now the father is going to another house and looking another person. What is this? Father is having training set. And now Radhika left to New York. Now father is checking whether the X may be suitable for Radhika or not. If it is coming in the top priority, Radhika okay. If it is not in that, Radhika is not okay. In that case, Malayalam may be more efficient in that case. That Malayalam, this line is known as classifier. This line is known as model. No, this line Malayalam ഇങ്ങനെ പറയാം. കർണാടകക്കാരോട് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഈസി എനിക്ക് മലയാളികളോട് ഇങ്ങനെ പറയാനാണ്. ഇതിന്റെ പേര് മാനദണ്ഡം. മാനദണ്ഡം. നിങ്ങൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാറിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, ആ ചെയ്യുന്നത് സാറിന്റെ മാനദണ്ഡത്തിനെതിരാണെങ്കിൽ അത് അപമാനമാണ്. മലയാളം അങ്ങനെയല്ല, അപമാനമാണ്. നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അത് അഭിമാനമാണ്. അപ്പൊ മാനദണ്ഡങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് AI ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സിമ്പിളാണ്. മാനദണ്ഡ ഇത് തല്ലുള്ളിൽ കയറണം കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന് ആകെയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് കയറും ഇത് മാത്രമേ, ബാക്കിയൊക്കെ ഡ്രീംസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് മാനദണ്ഡങ്ങളെ, ക്ലാസിഫയറുകളെ അഥവാ മോഡലുകളെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ശ്രമത്തിനെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് എക്സ്പെഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മാനദണ്ഡങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ഡാറ്റാ സെറ്റുകൾ വേണം. ആ ഡാറ്റാ സെറ്റുകളുടെ പേരാണ് ട്രെയിനിങ് സെറ്റ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് AI സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത് വേർ ഈസ് മൈ
data set. Whether it is labeled, എന്നാൽ ആൾറെഡി അതിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അതിൽ വേണം. മാനദണ്ഡങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വേറെ ആ മാനദണ്ഡം ഉപയോഗിച്ച് പുതിയതൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. ശരിയാണല്ലോ. എന്റെ സിസ്റ്റർക്ക് ഈ നിറമുള്ള ചുരിദാറാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായാൽ നമ്മളുടെ ക്ലോത്തിന്റെ ഷോപ്പിൽ വരുമ്പോ ആ ചുരിദാർ വാങ്ങാൻ, ആ നിറമുള്ള ചുരിദാർ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ കഥ? നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോ അവൾ ഇഡ്ഡലി കഴിക്കില്ലടി, അവൾക്ക് ദോശയാണ് ഇഷ്ടം. സോ ഹൗ ഡു യു നോ ദാറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് ആൾറെഡി ലേബിൾഡ്. ദാറ്റ് ഡാറ്റ ഈസ് നോൺ ആസ് ട്രെയിനിങ് ഡാറ്റ. അത് ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ വരയ്ക്കുന്ന വരയാണ്. അത് ആര് വരയ്ക്കും? അത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വരയ്ക്കുന്നത്, ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ ലേബിൾഡ് ഡാറ്റ, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് മാനദണ്ഡം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവം കിട്ടി. ഇത്രേ ഉള്ളൂ എയുടെ തുടക്കം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു മാനദണ്ഡം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, പല മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. നോക്ക്, രാധികയ്ക്ക് കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ വേണ്ട, ദിസ് ഇസ് ദ മാനദണ്ഡം. പുവർ ആയിട്ടുള്ളവരെയും വേണ്ട, ദിസ് ഇസ് ദ മാനദണ്ഡം. സൗന്ദര്യം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം, വേറൊരു മാനദണ്ഡം. സാമ്പത്തികം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം, വേറൊരു മാനദണ്ഡം. അവിടെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം, വേറെ മാനദണ്ഡം. വലിയ പഠിത്തക്കാരെ വേണ്ട, വേറൊരു മാനദണ്ഡം. ചെറിയ പഠിത്തക്കാരെയും വേണ്ട. കാരണം വലിയ പഠിത്തക്കാർ പഠിത്തം മാത്രമേ പറയൂ, ചെറിയ പഠിത്തക്കാർ പഠിത്തം അല്ലാത്ത എല്ലാം പറയും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ അവൾ കഴിയരുത്. അപ്പൊ അവള് she was drawing the lines of geometry of decisions. Hey, finally she was drawing the lines. A computer science, mathematics, lines, but finally it became a round. Computer science are എപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു ഏരിയ അത്. There is a linear classification and non-linear classification. ക്ലാസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ലീനിയർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കും. എന്നാൽ കുറെ ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് എന്താവും? വട്ടാവും. ചിലപ്പോൾ വട്ടം എന്താവും? ഇങ്ങനെ ഡബിൾ വട്ടാവും. ചിലപ്പോൾ അത് ഹെലിക്സ് ആവും. അങ്ങനെ പോകും. തീരുമാനത്തിന് അനന്ത സാധ്യതകളാണ്. ആ സാധ്യതകളെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ തന്നെ വായിരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരരുത്. ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ മനസ്സ് നമുക്ക് വീണ്ടും കിട്ടി എന്നതാണ് LLMs നമുക്ക് തരുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിരുന്ന ഐൻസ്റ്റീന്റെ മാനസികാവസ്ഥ നമ്മുടെ വീടിനകത്തെത്തി എന്നതാണ് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ബെനിഫിറ്റ്. നിങ്ങൾ ഇനി ചിന്തിക്കണമെന്നില്ല, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ചിന്തയ്ക്ക് സഹായമേകാൻ ഈ സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും. Drawing the one line, drawing the another line, drawing the several lines, making the decisions. അങ്ങനെ രാധികക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ രാധിക എവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു? Okay, thanks. Feature 1, feature 2, feature 3, feature 4. or നമുക്ക് ഫിസിക്സ് ഭാഷയിൽ പറയാം. ഡയമെൻഷൻ 1, ഡയമെൻഷൻ 2, ഡയമെൻഷൻ. ഇനി MBA നിങ്ങൾ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് MSc കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ചിലപ്പോൾ MBA കൂടെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അവർ പറയാം ടേക്ക് ദ വെർട്ടിക്കൽസ്. ഇനീഷ്യലി ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു വെർട്ടിക്കൽസ് വേറെന്തോ ആണ്. കെമിൻഫോർമാറ്റിക്സിലെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ എന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. ഫിസിക്സ് ലാബിൽ ചെന്നാൽ ഒറ്റ തുടങ്ങും ഡയമെൻഷൻസ്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആയിരുന്നു ഫീച്ചേഴ്സ്. അങ്ങനെ കിടക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. മലയാളത്തിൽ അതിന്റെ പേര് മാനദണ്ഡം. മാനദണ്ഡങ്ങളെ മാത്തമെറ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് സംഭവങ്ങളെ വർഗീകരിക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് AI. അതിന് നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി വേണ്ടത് ഒരു AI ഡാറ്റ സെറ്റാണ് വിത്ത് ലേബൽ. അപ്പൊ അതിനിടയിൽ ഒരു മാത്തമെറ്റിക്സ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചോദ്യം, സാർ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മാത്സും പഠിക്കണം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും പഠിക്കണം? വേണ്ടടോ, നിങ്ങളൊന്നും പഠിക്കണ്ട. നിങ്ങളൊന്ന് സിസ്റ്റത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് ഇരുന്നാൽ മതി. കാരണം നിങ്ങളല്ല ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആൾറെഡി ഇത് ഫേമസ് സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ മനസ്സ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തതാണിത്. ആണ്. I am the example. I did my PhD from Calicut University. I worked from home and then IISc I got a chance. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പറയുമോ സാർ IISc പോയിട്ടാണ് പഠിച്ചത്. ശരി ആയിരിക്കാം. എന്നാലും I understand you can work from home if you have the AI.
അപ്പൊ ചോദ്യം ഇതാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് മാനദണ്ഡം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി, ഒരു ഡാറ്റ സെറ്റ് കിട്ടി, അത് മുറിക്കാൻ മനസ്സിലായി, അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെന്താ ഈ ChatGPT ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ നിങ്ങൾ വരകളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ജോമെട്രി. ChatGPTക്ക് അതാ നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നു. വരയ്ക്കു പകരം വാക്കുകളെ മനസ്സിലാവും. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ലൈൻസ് യു ക്യാൻ യൂസ് വേർഡ്സ്. ലുക്ക്, prompt Mahatma Gandhi. You type in the ChatGPT, all the Mahatma Gandhi will come. Then Mahatma Gandhi University, maybe 1 or 2 universities, maybe in the world, Mahatma Gandhi University. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫയർ ആയി നോക്ക്. ഇതുപോലെ മഹാത്മാ ഗാന്ധി. It was line, but in ChatGPT it is word. You don't want to change into mathematics. ChatGPT will do it. Line. Mahatma Gandhi. University. Kerala. Kottayam. Then computer science head of the department. She will be the head of it. So what is the difference between old computer algorithm and new computer algorithm? Old computer algorithm was using mathematical things. A new computer algorithm is not using mathematics by words. Words he will convert into mathematics, then it will make the manadandams and make it. അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം, നിങ്ങൾ മിക്കവാറും എല്ലാ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, ഞങ്ങളപ്പോ ChatGPT ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ ശൃംഖലയാണോ? അതെ. അപ്പൊ ന്യൂറൽ റൈറ്റർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ബെസ്റ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബെസ്റ്റ് വാക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സർ റിക്വയർ ദിസ് മച്ച് മോളിക്യൂൾ. സോ ഹി നോ ദാറ്റ് ദിസ് മോളിക്യൂൾ, ദിസ് ക്ലാസ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾ മേ വർക്ക്. സോ വിൽ സേ, ഓ, ദിസ് മോളിക്യൂൾസ് in that this category, in that category. So what is the difference between old algorithms and new algorithms? Old algorithm was depending upon the mathematics, it was explicit. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ അൽഗോരിതത്തിന്റെ വേർഡ് മതി. വേർഡ് itself is a classifier. സത്യത്തിൽ വേർഡ് അല്ല ക്ലാസിഫയർ. അതിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരു ജോമെട്രി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആ ജോമെട്രി നോക്കേണ്ടതില്ല, നമ്മൾ വേർഡ് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ ഗൂഗിളിൽ നിങ്ങളൊരു സാധനം സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗൂഗിളിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. നിങ്ങൾ നോക്കുവാണ് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഓപ്പണിങ്സ്, എല്ലാ ഓപ്പണിങ്ങും വന്നു. Then I need computer science opening. Then, so these are words translated into mathematics, translated to geometry. That geometry is maybe a linear classifier or non-linear. Linear മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, നോൺ ലീനിയർ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മാത്തമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഡാറ്റ സെറ്റ് രണ്ടാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടാക്കുക. അപ്പൊ 2023 ChatGPT വന്നപ്പോൾ റെവല്യൂഷൻ എന്താണ്? അത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ വേ ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വേർഡ്സ്, സെന്റൻസ് വേ ഓഫ് സ്പീക്കിങ്ങിലേക്ക് മാറ്റി. അപ്പൊ നമുക്ക് സെന്റൻസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, ഒന്നും അറിയാത്തവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അറിയില്ല എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയോ? നോക്കൂ, നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോഡാണ് ചെയ്യുന്നത്. If a student is having lesser mark than 50, he is failed. അതാണ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന കോഡ്. അപ്പോ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാരൻ കോഡ് എഴുതുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു, അവന്റെ ക്ലാസിഫയർ ഒരു അൽഗോരിത, മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയിരുന്ന ഒരു വരയാ, ChatGPTക്ക് അതൊരു വാക്കാ, നമുക്കതൊരു മാനദണ്ഡ. ആ മലയാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അത് മാനദണ്ഡ. മാനദണ്ഡം. ഈ കവിത ആധുനികമാണോ പ്രാചീനമാണോ എന്നത് ആളെയൊന്നും അറിയില്ല, തെറ്റിപ്പോയ വിട്ടേക്ക്. എഴുത്തച്ഛനും കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരും ONV കുറിപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. അത് മാനദണ്ഡം എന്നാണ് അവിടെ വിളിക്കുന്നത്. അത് നമുക്കിപ്പോ ഇതിൽ ചെയ്യാം. ജെമിനിയിൽ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എന്നോട് ഒരു പാട്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. ആ പാട്ട് ഞാൻ ജെമിനി ചെയ്തു. അപ്പൊ ഞാൻ ജെമിനിയോട് പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഫോളോ ദ ONV കുറിപ്പ്, ന്യൂ, നോട്ട് ദ തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വള്ളത്തോൾ. കാരണം എനിക്ക് അന്നേരം വേണ്ട ഇതായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ വന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയെന്ന് എന്റെ ഈ വാക്കത്തിന് മനസ്സിലായി? എന്റെ വാക്ക് ഡയറക്ട്ലി സെന്റൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ മാനദണ്ഡം, ദാറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻടു എ ലൈൻ, ദാറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻടു എൻ അൽഗോരിതം.
കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ നടുക്ക്. എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് വരകളാണെങ്കിലും വരയെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് തരാം. ആദ്യം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്തമെറ്റിക്സ് തരാം, മാത്തമെറ്റിക്സ് തരാം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് തരാം. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, ഇത് ഇത്തിരി പണിയാണല്ലോ, ഇതൊരു പണിയും ഇപ്പൊ ഇല്ല. If you know the cut sentences, go to the neural writer, type it, take the code. You don't want to read it, just take the code, go to the ChatGPT or neural this one Perplexity, or give it and go to the Google Colab, run the code, take the result, interpret it. If you are lazy enough to interpret it, go to the code and give that back to ChatGPT. ഇതാ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച മെത്തേഡ്. ഞങ്ങൾ അത്രേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഡീപ്പ് ഇൻ ടു ദ സയൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റി. ഡീപ്പ് ഇൻ ടു ദ സയൻസ്. കാരണം നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷനിൽ, സബ്ജക്റ്റ് പ്രസന്റേഷനിൽ ഇവിടെ ഒരു മിഡിൽ പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. ഇന്ന് സബ്ജക്റ്റും പറയണം, ഫണ്ടമെന്റലും പറയണം. ഇനി നിങ്ങൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നോക്കൂ, വൂൺസിനെ കുറിച്ചൊരു സ്റ്റഡി നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ട്. ഇന്ന് പോയിട്ട് ഒരിത്തിരി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂറൽ റൈറ്ററിൽ പറയുക, എനിക്ക് തൽക്കാലം ആ മോളിക്യൂൾ ഡാറ്റ സെറ്റ് ഒന്ന് വേണം, അതിന് എനിക്കൊരു ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് എഴുതി തരാൻ. പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് പ്രോംപ്റ്റ് കിട്ടുന്നു, ChatGPT സാധനം കൊടുക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ പെർപ്ലക്സിറ്റിയാണ് റിസർച്ചിന് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ചിത്രമല്ല, ചിത്രം ജെമിനിയാണ്, ലോജിക്ക് ChatGPT ആണ്. പക്ഷേ വെബ് സെർച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി പെർപ്ലക്സിറ്റിക്കാണ്. അങ്ങനെ ഓരോന്നും എടുക്കുന്നു, നിങ്ങളത് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് വരുന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ സ്ലൈഡിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി പോവാം. എനിക്കറിയാം സമയം കുറേ ആയി. ഒരു മണി കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ എനിക്കൊന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു? ഇല്ലല്ലേ? സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ. എന്താണ് ഒരു ഡാറ്റ സെറ്റ്? എനി ഡാറ്റ വിച്ച് ഇസ് അവൈലബിൾ ഇസ് എ ഡാറ്റ സെറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് എ ലേബിൾഡ് ഡാറ്റ? അത് യെസ് ആണോ നോ ആണോ, പാസ്സാവുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞതാണ് ലേബിൾഡ് ഡാറ്റ. അതെന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു? ട്രെയിനിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഏത്? ഈ ഡാറ്റ. ആ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിനിടയിൽ വരയ്ക്കുന്ന മാനദണ്ഡമാണ്. അത് മാത്തമാറ്റിക്സും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും ചെയ്തോളൂ, നിങ്ങൾ ഡോണ്ട് വരി. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം നല്ലത്. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടും കിട്ടും. ഈ രണ്ടും കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഇതെന്തിനാ? നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക, ആ മോളിക്യൂളിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാം. ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റഡി കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഐ നോ ഇറ്റ് ഈസ് 2.5 hours, 2 hours. ദാറ്റ് ഈസ് മാക്സിമം. എനിക്ക് NIH 10,000 TB മോളിക്യൂൾസ് തന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ, ഓപ്പൺ സോഴ്സ്. NIHന്റെ 10,000 മോളിക്യൂൾ ട്യൂബർക്ലോസിസിനെതിരെയുള്ളത് ആൾറെഡി നെറ്റിലുണ്ട്. അതിൽ എത്ര എണ്ണം TBക്കെതിരെ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്നും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇല്ല എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 5,000 എണ്ണം TBക്കെതിരെ വർക്ക് ചെയ്യും, 5,000 എണ്ണം TBക്കെതിരെ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. ഈ ഡാറ്റ സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ട്രെയിനിങ് സെറ്റ്. ഈ ട്രെയിനിങ് സെറ്റ് ഫസ്റ്റ് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് എക്സൽ ഷീറ്റിൽ എടുത്ത് ലോഡ് ചെയ്യും. ലോഡ് ചെയ്യുക മീൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ലോഡ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനോട് പറയും, ഒന്നുകിൽ സപ്പോർട്ട് വെക്ടർ മെഷീൻ, അൽഗോരിതത്തിന്റെ പേരാണ്, അത്രക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ്പ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഈ സംഭവത്തിന് ഒരു ട്രെയിനിങ് സെറ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ. ആൾറെഡി എക്സ്പെരിമെന്റൽ ട്രെയിനിങ് സെറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ. ഇതെനിക്കൊരു തിയററ്റിക്കൽ ട്രെയിനിങ് സെറ്റ് ആക്കി മാറ്റും. അപ്പോൾ സിസ്റ്റം ChatGPT കൊടുത്താൽ അവൻ സിസ്റ്റം ആക്കി തരും. എന്നിട്ട് ആ മോഡൽ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ നാളെ ട്രഡീഷണൽ മെഡിസിന് കുറുന്തോട്ടിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ചീരവിത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു മോളിക്യൂളായിട്ട് വരിക. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് NIHന്റെ മോളിക്യൂൾ അല്ല. NIH എന്ന് 5,000 അല്ല. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു സിംഗിൾ മോളിക്യൂളാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഫ്രം ദ ട്രെയിനിങ് സെറ്റ്. ഞാൻ ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയി നോക്കുന്നു. ഏതുപോലെ രാധിക 6 പേരെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അച്ഛന്. എന്നിട്ട് അവിടെ ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് പോയി. എന്നിട്ട് അച്ഛൻ 7ാമത്തെ ആളെ പോയി തെരഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് അമ്മയോട് വന്ന് പറയാ, മോള് തന്നെ 6 എണ്ണത്തിന്റെ മാതിരി ഉണ്ട് ഇയാൾ. അതാണ് വിർച്വൽ സ്ക്രീനിങ്. The 10,000 which is given by the NIH, I am using as a training set, and the single molecule which I got it from the natural products, I am checking it. അതെ, ലാബിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സാറിനൊക്കെ അറിയായിരിക്കും, വർഷങ്ങൾ വേണം.
വർഷങ്ങൾ വേണം അതിന്റെ കെമിക്കൽ കിട്ടാൻ. പോട്ടെ, കേരളത്തിലാണ് ആൽക്കഹോൾ കിട്ടാൻ 3 മാസം വേണം, എന്നിട്ടല്ലേ ബാക്കി കെമിക്കൽ. അപ്പോ ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് 10,000 മോളിക്യൂൾ ഒരു ദിവസം, നോട്ട് 10,000. We used to do 1 billion per day. 1 billion. It's easy. So understand, this is the application of AI in the modern drug discovery. ഇത് ഞാൻ ഒന്നും ഇനി പറയുന്നില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ച സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മളെ മനസ്സിൽ നിൽക്കും. നമ്മളിന്ന് ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റിലെ 4 സ്ലൈഡ്: റീപർപ്പസിങ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ട്രഡീഷണൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് ക്രൗഡ് സോഴ്സ്. റീപർപ്പസിങ് ആണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആണ് മെത്തേഡ്. മോളിക്യൂൾ വന്നേ കണ്ടല്ലോ, പുറത്തു നിന്നൊരു ട്രഡീഷണൽ മോളിക്യൂൾ വന്നു, 10,000 അവിടെ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഈ മോളിക്യൂൾസിന് ഓരോ മോളിക്യൂളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കേരളത്തിന്റെ ബഡ്ജറ്റിന്റെ പുറത്താണതല്ല. നമ്മൾ അത്രയൊന്നും വേണ്ട. If you are working on 1% of it, it will be. Science is not the block. Ego is the block. അത് നിങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നാൽ കേരളത്തെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് തലകുനിക്കുകയാണ്, ഈഗോ ഇല്ലാതിരിക്കുക. നോക്കൂ, ഇത്രയും മോളിക്യൂൾ AI കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. യു ക്യാൻ സെർച്ച് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഗൂഗിൾ. ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ ചാലഞ്ചസ്, 6 ചാലഞ്ചസ്. ഞങ്ങൾ 6 ചാലഞ്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് സോൾവ് ചെയ്യണം. 1-2 എണ്ണം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള വഴിയിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടാം. അതിലൊന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു, പഴയ മെത്തേഡിലുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, പുതിയ മെത്തേഡിലുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഈ പവർ പോയിന്റ് ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കും, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഗ്രാഫ് തിയറി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഗ്രാഫ് തിയറി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചിത്രവും ഞാൻ കാണിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് ബേസിക്കലി AI എന്ന് ഞാനൊന്ന് പറയാൻ ശ്രമിച്ചു. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ 2 മണിക്കൂർ എന്നെ സഹിച്ചത്, ഐ എം താങ്ക്ഫുൾ ടു ദാറ്റ്. ഐ ഫോർഗോട്ട് ഇറ്റ്. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇന്റർവെൽ തന്നു എന്നുള്ള വിചാരത്തിലാണ് 2 മണിക്കൂർ പോയത്. ഐ എം സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. So thank you very much. Now it is the time for discussion. You can ask the questions which I know I will answer. അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ സർ, ഒന്നേകാലല്ലേ, അത്രേ പോകും. But question is very important. ഉണ്ട്. അതിന് മുമ്പായിട്ടൊരു കാര്യം പറയേണ്ടിയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ 2 മണിക്കൂറായത് സാറിന് മനസ്സിലായില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഇന്റർവ്യൂവിൽ കിട്ടിയില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല. I am 16th year here in MG University. This is the first time I am attending another department seminar continuously with 100% interest. എനിക്കൊരു ചെറിയ കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ചോദ്യം ചോദിക്കണം. കാരണം ഞാൻ പാരീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയി. അവിടെ നമ്മൾ പണ്ടുള്ള ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലേ, ബെൻസീൻ എത്ര ആറ്റുണ്ട്, കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. എന്നോട് അങ്ങനെ അല്ല പറഞ്ഞത്. എന്നോട് പറഞ്ഞത്, we are sitting, the judging panel is here, you ask 5 questions. No questions to us, you ask 5 questions. So you please train in that and you come forward for that question. And നമ്മളൊക്കെ IISc ആണ് വന്നതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന സയന്റിസ്റ്റുകളാണ്. നിങ്ങൾ രാത്രി 8 മണിക്ക് ശേഷം വാട്സപ്പിലെ മെസ്സേജ് ചെയ്യാവും, വിളിക്കരുത്. കാരണം വിളിച്ചാലുള്ള പ്രശ്നം വേണമെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും. വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ ഓരോന്നും ഞാൻ 1 by 1 എടുത്ത് ആൻസർ ചെയ്യും. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ directly come to that point. I am interested in that Dashamula Rishtam project we have done. Yes. And usually the people who is criticizing Ayurveda says that it is a combination of several drugs and something is activating something else. നാടൻ ഭാഷ പറഞ്ഞ കാടടച്ച് വെടിവെക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്. This is the word they are exactly using. And the one molecule, one receptor target system, that is actually the exact mechanism we can understand through that system. If you are using this cluster molecular pattern, and for example, in your case, you found that 890 molecules are available and which is using for this gastric problem. Of course, there might be some unnecessary chemicals might be there. അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടാവും കെമിക്കൽസ്, ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അൺനെസസറി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആയുർവേദത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാൻ വി ഗോ ടു ദീസ് അലോപ്പതിക് മെഡിസിൻ്റെ ക്ലസ്റ്റർ മോളിക്കുലർ പാറ്റേൺ, വെദർ സംബഡി ഹാസ്? The answer is, the first question is, ഈ ആയുർവേദം പലപ്പോഴും ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ
മോഡേൺ മെഡിക്കൽ വേ ഓഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. അതാണല്ലോ പ്രശ്നം. രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം, ഐ അപ്രോച്ച്ഡ് സെവറൽ ആയുർവേദ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഫോർ ദിസ്. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇവോൾവ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം 2017 വരെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തതും ഞാൻ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തതും എനിക്ക് സാലറി കിട്ടുന്നതും ആയുർവേദത്തിലല്ല, മോഡേൺ മെഡിസിനിലാണ്. ഞാൻ ട്യൂബർക്ലോസിസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു അത്രയും കാലം മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഉപയോഗിച്ചത്. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ മുകളിലും താഴെ ഉള്ളൂ. ലൈനൊക്കെ അല്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, മീഡ്, മോഡ്, മീഡിയൻ, പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ്, അതല്ലേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രത്യേകത, അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് തിങ്സിനെ ഒരുമിച്ച് ടെൻസർ വെച്ചത് അപ്ലൈ ചെയ്യും. അത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കുറച്ച് ഡീപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം മോഡേൺ മെഡിസിനേക്കാളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനേക്കാൾ നല്ല സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അവൈലബിൾ ആയി അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ആയുർവേദം ഒന്ന് പഠിക്കാം. ഇതാണ് ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ പറഞ്ഞത്. പല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിനും പേടി എന്താണെന്നറിയോ, എങ്ങാനും ഇതല്ല എന്ന് തെളിയിച്ചാൽ, ഞാനും പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് വരുന്നത്, ഇതാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഞാനും പോകുന്നത്, അല്ലാന്ന് തെളിയിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഉള്ള പണിയും മുടങ്ങും. ശരിയല്ലേ? കാരണം ആയുർവേദത്തിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി പറഞ്ഞ് നോ ഇറ്റ് ഈസ് ടോക്സിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കുടുങ്ങൂല്ലേ. അതാണ് പലരും ഇത് റിലക്റ്റന്റ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു എല്ലാം ഞങ്ങൾ നോക്കി. ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലസ്റ്റർ ഫോർ വൺ ഡിസീസ്, another cluster for another disease and another cluster for toxicity management. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, ഇതെങ്ങനെ 2500 വർഷം മുമ്പ് ഇവരിത് ചിന്തിച്ചെങ്ങനെ എടുത്തു? അന്ന് ChatGPT ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. പക്ഷെ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയതാണ്, അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതായത് അതെനിക്ക് പേഴ്സണലായി തോന്നിയാണ്, ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് എന്നല്ല പറയുന്നതല്ല. അന്ന് ചിന്തയ്ക്ക് നമ്മളെക്കാളും വലിപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇന്ന് രാവിലെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്താൻ എനിക്കൊരു കാറ് വേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ 10 കൊല്ലം മുമ്പ് ഇതേ ഞാൻ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ നിന്നല്ല, ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്താനും എനിക്ക് കാറൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കോട്ടയത്ത് ഇറങ്ങി നടന്നി വരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചിന്തകയ്ക്ക് എന്തോ ഒന്ന് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ആയുർവേദത്തിലെ എല്ലാ ക്ലസ്റ്ററുകളെയും നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പഠനം നടത്താം. പക്ഷെ നമ്മളെപ്പോഴും അതിനോട് ഓപ്പണാണ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റോങ് വി വിൽ സേ റോങ്. പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് പ്രോമിസിങ് ആണ്. ഫൈനൽ ആണെന്ന് ബാക്കി ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചില്ല. സാറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇത് മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ ഉപയോഗിച്ചൂടെ? തീർച്ചയായിട്ടും. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പേപ്പർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോളി ഫാർമക്കോളജിയിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു മോളിക്യൂൾ പല ടാർഗറ്റിലും പോയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ്. ന്യൂറലിന്റെ പ്രത്യേകത കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാർക്ക് അറിയാലോ, നോട്ട് one-to-one connection, that is end-to-end connection. Ayurveda is also end-to-end connection. One disease, several medicines. One medicine, several diseases. So end-to-end. ഇതെങ്ങാനും രക്ഷപ്പെട്ടാൽ ഇന്ത്യ രക്ഷപ്പെട്ടു. തോറ്റാൽ നമ്മൾ തോറ്റു. അതില്ലാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ റൈറ്റ്. നിങ്ങളും കൂടെ നിൽക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ്. One more question, sir. During your introductory remarks, you mentioned about MG University has think about designing or finding out a molecule at least in 2030. അങ്ങനെയാണ് സാറോട് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഡ്. അപ്പോൾ ഞാനും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് ആളാണ്, നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ലിസണിങ് ടു യുവർ ലെക്ചർ, ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ 5 വർഷമൊക്കെ വേണോ? സ്റ്റുഡന്റ് ലെവലിൽ 1 ഇയർ മതി. ഞാൻ അത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തോളൂ. സ്റ്റുഡന്റ് ലെവലിൽ 1 ഇയർ പോലെ. ഒരു മോളിക്യൂള് നമ്മൾ ലോകത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണ്ടേ. എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് ഞാൻ പറയും. ഒരു മോളിക്യൂൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള മാക്സിമം ചിലവെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 15-20 കോടി രൂപയാണ്. നമുക്കത് ഇത്ര വരില്ല സ്റ്റുഡൻസിന്. പക്ഷെ അത് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിന് പോയാൽ അറൗണ്ട് $800 ബില്യൺ ആണ് എൻ്റെ മോളിലേക്ക് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റോങ് ആയ സാധനം മാർക്കറ്റിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല, കമ്പനികൾ വാങ്ങില്ല. ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ? മോളിക്യൂൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തവർ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് രാജിവെക്കും. എന്നിട്ടോ ഇപ്പൊ മാഡം ഒരു മോളിക്യൂൾ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. മാഡത്തിന് അറിയാം മോളിക്യൂൾ കിട്ടിയ ഗവൺമെന്റ് എന്താ തരിക? ഒരു വലിയ ഫലകം വാങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് തരും, ഒരു കൺഗ്രാറ്റുലേഷനും തരും. വീട്ടിൽ അപ്പോഴും പകുതി പട്ടിണിയിൽ ജീവിക്കും. എന്നാൽ ഒരു മോളിക്യൂൾ കിട്ടിയാൽ ആവറേജ് വില 15 കോടി തൊട്ട് 30 കോടി വരെയാണ്. അപ്പോൾ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും?
മോളിക്യൂൾ കിട്ടിയവർ ആരോടും പറയില്ല, നേരെ റിസൈൻ ചെയ്യും. 6 മാസമാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലാവധി, നിങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിനുള്ളത് ആരോടും പറയരുത് എന്നുള്ളത്. അത് വേണം 1 കൊല്ലം എടുക്കും. എന്നിട്ട് വേറെ കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും. അവിടുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാണെന്ന് പറയും, 50 കോടി രൂപ കയ്യിൽ കിട്ടും. മനസ്സിലായി? എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. അതായത് എങ്ങനെയാലും വേണ്ടില്ല, കേരളത്തിൽ തന്നെയാണല്ലോ വരുക, അങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കും. കാരണം നമ്മൾ നോളജ് എക്കണോമി ആവണമെന്ന് പറയുകയും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അങ്ങ് യൂറോപ്പിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. സത്യത്തിൽ അവിടെ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് വേറെ രസം. ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ലോകത്ത് അവിടെയുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്, അക്കരപ്പച്ചയുണ്ട്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേ നമുക്ക് അറിയുന്നുള്ളൂ വിഷമങ്ങൾ. ഞാൻ അവിടെ പോയി നിന്ന് നോക്കിയതാ. എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും വിഷമത്തിലാണെന്നല്ല, ചാൻസ് ഓഫ് സക്സസ് ഇസ് ലെസ്. അതുകൊണ്ട് സാറ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. 5 വർഷം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്റ്റുഡൻറ് ലെവലിലല്ല, ഒരു ബിഗ് ഫാർമ ലെവലിലാണ്. സ്റ്റുഡൻറ് ലെവലിൽ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മാക്സിമം 1.5 വർഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പറും ഒരു PhD ഒക്കെ നമുക്ക് ശരിയാക്കിയത്. മറ്റേത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷുഡ് ബി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള മേലെ വീണ്ടും ആൾക്കാർ കയറി വരും. കാരണം ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു മോളിക്യൂൾ കൊണ്ടുവന്നു, അത് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിൽ പൊട്ടി. അത് പാടില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ നമ്മൾ 1 പൊട്ടുള്ളൂ, കാരണം 3 എണ്ണവും പാസ്സാവും. ബിക്കോസ് റീപർപ്പസിങ് ആണ് നമ്മുടെ ഐഡിയ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതാ COVID vaccine Yes, within that short span. Yes. How can it? See, കോവിഡ് ടൈമിൽ കോവിഡ് വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കിയത് നോട്ട് ബൈ യൂസിങ് ആൾ ദ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ്. മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ എക്സ്പീരിയൻസസ് മിസ്സിങ്. അതിൻ്റെ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ലോങ് കോവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോഴുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അതൊരു എമർജൻസി കേസായി. അതിൽ കുറച്ച് അബദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനും ഒരു വാക്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ പേര് കോർബാവാക്സ്, ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിരുന്നു. വാഷിങ്ടൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അവരുടെ കൂടെ ഞാൻ നിന്നിരുന്നു. ആരും തെറ്റായിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. പകരം അന്നതേ പറ്റൂ. നിങ്ങളൊന്ന് ഇപ്പം ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്ക്, ബസ്സില്ലാത്ത, കാറില്ലാത്ത, പെട്രോൾ അടിക്കാത്ത, വീട്ടിൽ മാത്രം ഇരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക്. അന്നതേ പറ്റുള്ളായിരുന്നു. ബട്ട് ബേസിക്കലി ആ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടോട്ടൽ ഇയേഴ്സ് അറൗണ്ട് 8 to 10 ആണ്. റൈറ്റ്, നമ്മൾ ചെയ്തത് 8 to 10 months ആണ്. മറ്റൊരു കാര്യമോട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസ് ചെയ്യുന്നത്, അവർ കണ്ടുപിടിച്ച എല്ലാം ഒന്നും അവർ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു തരില്ല, സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ടേ പറയും. ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. വിൻഡോസ് 3.1 കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ അത് കാലഹരണപ്പെട്ടു. അതൊന്നും വേണ്ട, മൊബൈൽ തന്നെ മതി. മൊബൈൽ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച അതൊരു 4 years കഴിയുമ്പോൾ പറയും അതിന് ഇനി പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ല, പുതിയത് വാങ്ങിക്കോ, കേടുവന്നിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അത് ഇവരുടെ ഒരു തന്ത്രമാണ്. സോ ബിഗ് ഫാർമ, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ പൊളിറ്റിക്സ്. ഐ എം കമ്മിങ് ഫ്രം ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഫാർമ. ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഫാർമ ഈസ് ഫൈറ്റിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ബിഗ് ഫാർമ. ബിഗ് ഫാർമ മീൻസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റിംഗ് ദ പീപ്പിൾ ബൈ യൂസിങ് ദ മെഡിസിൻസ്. നമ്മളതിന് നേരെ തിരിച്ച് ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകളും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ചേർന്ന് ഒരുക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് ഒരു മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ബിഗ് ഫാർമ നമ്മളാവുന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. ബിഗ് ഫാർമനെ ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ കൊണ്ടാവുമോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്. സോ മൈ ആൻസർ ഈസ് ആക്ച്വലി ആ എക്സ്പീരിയൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ വിചാരിച്ചത്ര അപകടങ്ങളൊന്നും വരുത്തി വെച്ചിട്ടുമില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, ലോകത്ത് ഏതാണ്ട് ഒരു 400 കോടി മനുഷ്യന്മാരെ കണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും അധികം പേർക്കൊന്നും വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടായി. ആ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആവറേജ് ഒരു കേരളത്തിന്റെ പകുതി അല്ലെ ഒരു 20% ആൾക്കാർ മരിച്ചു ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ലോങ് കോവിഡ് ഉണ്ട്. Maybe that's why nowadays the hospitals telling that the blood clots or something happened, stroke. ഞാനത് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ഒരു സെമിനാർ നടന്നപ്പോൾ ഇതേ ചോദ്യം വന്നപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു whether there is any proof for it. But they are telling that there is no proof, but they think that maybe yes, there is no proof means there is no proof. നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ടതാണ്. ആയുർവേദത്തിൽ അവർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതല്ലേ, യു ഹാവ് പ്രൂഫ്. അതായത് എൻ്റെ മദർ ആയുർവേദ മരുന്ന് മാത്രമേ മരണം വരെ കുടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഷി വാസ് ഹെൽത്തി, റൈറ്റ്? സോ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വെദർ ദർ ഇസ് എനി പ്രൂഫ്? നോ പ്രൂഫ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റലിന്റെ കൂടെ തിയറി കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് അമേരിക്കക്കാരല്ല, അത് ചെയ്യേണ്ടത് കേരളക്കാരാണ്. അത് നമ്മുടെ തലയിൽ എത്താതിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുക? അതിന് നമ്മുടെ ഡാറ്റ തരുന്നു. പ്രൂഫ് ഇല്ല എന്ന് അവർ പറയുന്നു,
പിന്നെ എല്ലാത്തിനും എക്സ്ക്യൂസ് പറയാലോ. Okay, actually modern medicine is evidence based. Yes. So can we make some evidence for the Ayurveda? Sure. That is what is I told. Ayurveda means clusters. Yeah. WHO is cluster. ഇപ്പം നമുക്ക് WHO ആയുർവേദ സെന്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ജാംനഗറിൽ. WHO തന്നെയാണ് ഗുജറാത്തില്. They are studying it. ഇതല്ല ബാക്കിയുള്ളതിന്. ഇത് ഞാൻ അവർക്ക് പോയി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു. അവർ ചിന്തിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ക്ലസ്റ്റർ ടു ക്ലസ്റ്റർ, ക്ലസ്റ്റർ ടു ക്ലസ്റ്റർ ആൻസർ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട്. ഞാൻ ചെയ്തിടത്തോളം പോസിറ്റീവാണ് റിസൾട്ട്. It is positive. Yes, maybe. Hope and dream. Questions from students. One question minimum. Prompt ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചോദ്യങ്ങളാണല്ലോ അല്ലേ? Prompt is a question. So the next level intelligent student will make questions, not to the answers. നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോളൂ. ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇനി വെഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് അറിയിക്കാതെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കും. ഡോണ്ട് വെറി. അതാണ് കുട്ടികൾക്കുള്ള പേടി. ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിച്ച് വെഡിത്തായി പോയാലോ വലിയ ചോദിക്കും. ഒരാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? രാധിക 6 ഭർത്താക്കന്മാരെ കണ്ടു, 3 സെലക്ട് ചെയ്തു, 3 ഇല്ല. അതിന്റെ പേര് മോഡൽ എന്നാണ്. അത് അച്ഛൻ ആ ഒരു കടലാസിൽ വരച്ച് കയ്യിൽ പിടിച്ചു. വേറൊരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്ന് അമ്മയും അച്ഛനും കൂടി നോക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് അൽഗോരിതം. ഇത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഇത് കിട്ടിയ പിന്നെ നിങ്ങൾ അത് പൈത്തോൺ വെച്ച് പഠിക്കുക, അൽഗോരിതം വെച്ച് പഠിക്കുക, എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യും. ഇത് നമ്മുടെ പൈത്തോൺ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകൻ ഏത് AI പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക. കാരണം കഴിഞ്ഞ ടീച്ചേഴ്സ് AIയുടെ രൂപത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക പൈത്തോണിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതണ്ട് കിട്ടിയ പൈത്തോൺ കിട്ടി. ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ച് ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നോളുണ്ട്. രാധിക 6 പേരെ കണ്ടു, ട്രെയിനിങ് സെറ്റായിരുന്നു. അത് മോഡലാണ്, അത് ക്ലാസിഫയർ ആണ്, അത് ലൈനാണ്, അത് വട്ടത്തിലാണ്, അത് നോൺ ലീനിയർ ആണ്. അത് വെച്ചിട്ട് അച്ഛൻ പോയി, അച്ഛനും അമ്മയും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. മോക്കിത് പറ്റുമായിരിക്കും വിർച്വൽ സ്ക്രീനിങ്, മോക്കിത് പറ്റില്ല വിർച്വൽ സ്ക്രീനിങ്. റെഡിയല്ലേ? ഞങ്ങൾ അത് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു. ഞങ്ങൾക്കിത് നാട്ടിലിറങ്ങിയിട്ട് മോളിക്യൂൾ തപ്പാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഞങ്ങൾ പോയി ന്യൂറൽ റൈറ്റർ എന്നിട്ട് കോഡ് എടുത്തു, കോഡല്ല പ്രോംപ്റ്റ് എടുത്തു, ChatGPT കോഡ് എടുത്തു, ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തു, Neo4j ഗ്രാഫ് വരച്ചു. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഒരു PhDക്കൊക്കെ പറ്റും. മോളിക്യൂൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കും. ഓക്കെ, ഇല്ല. സോ വി കൻ സ്റ്റോപ്പ്. സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ദാദാ ഒരാൾ കേൾക്കുന്നു. സർ, ഒന്നുമില്ല, ഞങ്ങളൊരു AI പഠിപ്പിക്കുന്ന ചെറിയ ടീച്ചർമാരാണ്. എക്സ്പ്ലനേഷൻ കേട്ടിട്ടും ഒരു റിപ്ലൈ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മോശമാണല്ലോ. വളരെ നൈസായിട്ട് വണ്ടർഫുൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. രാധികയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ വളരെ ടെക്നിക്കലായിട്ട് ലൈനിനെ കുറിച്ച് y=mx+c പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. വളരെ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ കളി. എനിക്കത്രേ പറയാം. സാർ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു. സാർ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഈ നോളജ് ഗ്രാഫിനെ കുറിച്ചും, അല്ലെങ്കിൽ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു പ്രീ റിക്വസിറ്റ് പോലെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇവർ നേരത്തെ അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടോ പല സെക്ഷനിൽ? ഇപ്പം സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇല്ല, പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഇല്ല. ഇപ്പൊ പകരം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് യു ജസ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ വേർ ഐ ഹാവ് ടു വർക്ക്. ട്യൂബർക്ലോസിസ് ആണോ ആയുർവേദ ആണോ അത് തീരുമാനിക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, റീപർപ്പസിങ് ആണോ അല്ലേ, കഴിഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ളത് അന്നേരം ചോദിച്ചാൽ മതി. മനസ്സിലായല്ലോ? ഓർക്ക് യുനെസ്കോയിൽ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ 2019 പങ്കെടുത്തപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു എന്നറിയോ? 2030 ആകുമ്പോൾ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും പൂട്ടുന്നു. ഞാനത് വിശ്വസിച്ചില്ല. പക്ഷെ 2025 തന്നെ കോളേജുകൾ പൂട്ടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയാൻ തുടങ്ങിയത്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇനി എന്തിനാ അതൊക്കെ നേരത്തെ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യം? നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ChatGPT ചോദിക്കും. പക്ഷെ ChatGPT പറയുന്ന ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. പകരം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ChatGPTയും പെർപ്ലക്സിറ്റിയും ജെമിനിയും എല്ലാവരും തുറന്നു വെക്കും. ഇപ്പൊ വേറൊന്നുകൂടി ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ AI ഏജൻസ് വന്നല്ലോ. അവൻ തന്നെ പോയിട്ട് എല്ലാത്തിനും പോയി ആൻസർ നോക്കിയിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതിന്റെ പണിയും കുറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഇപ്പൊ കിടക്കണ്ട. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം, പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, എല്ലാം ChatGPT ഏൽപ്പിക്കരുത്. അപ്പൊ പിന്നെ അതിന് ആൻസർ കിട്ടില്ല. അത് ഒരു സെന്റൻസ് എന്നാണ് അത് വരുന്നത്.
മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ AI എക്സ്പേർട്സ് പറയാറുള്ളത് മനുഷ്യനെ പോലെ ChatGPT ചിന്തിക്കുന്ന അത്ര ഒന്നും എത്തിയിട്ടില്ല, അന്ന് എത്തിയിട്ടില്ല. അതെ, ChatGPT മാത്രമല്ല, ChatGPT ഒരു ടൂളാണ്. യു യൂസ് ദ ടൂൾ ആസ് എ ടൂൾ, റൈറ്റ്? നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരാളോട് പണിക്ക് പറയുന്നത് പോലെയാണത്, പക്ഷെ പണി നമ്മൾ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. ഇതാണ് എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ചിന്തയ്ക്ക് പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്തോളൂ. 2040 ചിന്തകന്മാരായിരിക്കും ലോകത്തിന് വേണ്ടി വരും, റൈറ്റ്? ചിന്തയ്ക്ക് പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്തോളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിന് ഒരു സ്കോപ്പ്ഫുൾ ഇയേഴ്സാ വരുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ചിന്ത കൂടുതലുള്ള ടീമാണ്, എന്തിനും ചിന്തിക്കുമല്ലോ. അതായത് ഒരു സാധനം എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ ചിന്തയായി, ഇങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ ചിന്തയായി, ഒരാൾക്ക് കൊടുത്താൽ ചിന്തയായി, കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ചിന്തയായി, ഇല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ചിന്ത സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അതിനൊരു സെഷൻ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സബ് പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് 10-15 കുട്ടികളുടെ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പിന്, ഇത് മൾട്ടി ഗ്രൂപ്പാ, ടീച്ചേഴ്സും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, റിസർച്ചേഴ്സും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് വരികയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. വി ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ക്രൗഡ് സോഴ്സിങ്. ഞങ്ങൾ വേറൊരു തിരിച്ചുള്ള ഒരു സാധനം, അത് നമ്മൾ നിങ്ങളെയാണ്, ഞങ്ങൾക്കാണ് ആവശ്യം. കാരണം കൂടുതൽ കുട്ടി, ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ക്ലാസ് എടുത്തു, അന്ന് രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. സാറിന്റെ കൂടെയുള്ളവരൊക്കെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ രാധാകൃഷ്ണൻ സാറിന് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് വന്നു, അത് മതിയല്ലോ. അപ്പൊ അടുത്ത കോൺഫിഡൻസ് ആയി, ഇത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, എനിക്കും ചെയ്യാമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനും ചെയ്യാമല്ലോ. സോ ഡോണ്ട് വെറി, വി വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. യു ജസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ആഫ്റ്റർ 8 o'clock. 8 o'clock വരെ തിരക്കായിട്ടല്ല, ഇതുവരെ ക്ലാസ്സിലാവുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട്. Okay, thank you. One more question from here. So, very beautifully you explained graphically how linear classifiers, like in case of Radhika is this thing. You are from computer science? Yes, I'm a faculty here. Yes. I wanted to know, like, if you were to explain graphically adversarial neural networks, how would that be graphic, like you in case of this Radhika's example? Yes. It's like non-linear data and all that. At this moment, I don't have an example. That is, അത് ഓരോ ചോദ്യം വരും. ഞാൻ പണ്ട് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും, ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഇല്ലേ? കേട്ടിട്ടില്ല? അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് സെമിനാറിന് പോയപ്പോൾ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു, ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ പറഞ്ഞു, ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു. എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല. പിറ്റേ തവണ അവിടെ തന്നെ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. എന്താണെന്നറിയാം ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്? ഈ ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു ഓക്സിജൻ അടുത്ത മോളിക്യൂളിലെ ഹൈഡ്രജനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും. അതാണ് ആ ബോണ്ടിങ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, കുട്ടികളെ, നിങ്ങളിങ്ങനെ സ്കൂട്ടറിൽ പോവാം, മുന്നിൽ അച്ഛൻ ഇരിക്കുന്നു, ബാക്കിൽ മോളും ഇരിക്കുന്നു. വേറൊരു സ്കൂട്ടറിൽ ഒരു പയ്യൻ ഇങ്ങനെ വരുന്നു. ആ പയ്യൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. പയ്യനോട് വേറൊന്നുമില്ല, ഒരു ചിരി ചിരിച്ചു, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. പയ്യനെല്ലാം കയറിപ്പോയി. അതൊരു ബോണ്ടാണോ? അല്ലല്ലോ. അതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്. ആണല്ലോ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്. ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് അതാണ്. അന്ന് എൻ്റെ കുട്ടികളും എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സും എന്നോട് പറഞ്ഞു, എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. എക്സാമ്പിൾ സെൽഫ് പെട്ടെന്ന് വരുന്നതല്ല. നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്ത്. ഈ രാധിക എക്സാമ്പിൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് വന്നതല്ല, ഈ ലൈൻ അങ്ങനെ വന്നതല്ല, ഈ അതായത് നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ? ഇത് ജെമിനി വരച്ചതും ഞാൻ വരച്ചതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഞാൻ വരച്ചത് എൻ്റെ മനസ്സിലാണ്, എൻ്റെ കയ്യിൽ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടില്ല. പക്ഷെ കൺവല്യൂഷണൽ നെറ്റ്വർക്കിന് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. കൺവല്യൂഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്താണെന്നറിയോ? കൺവല്യൂഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? LKG UKG കുട്ടികൾ ബേസിക്കലി ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പ് എടുത്തിട്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, കേരളം ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നു, ഗ്യാപ്പിനനുസരിച്ച് കഷ്ണമൊന്നും കൊടുക്കുന്നു. അതാ കൺവല്യൂഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക്. ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാണ്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കും. അതായത് നമുക്കൊരു സബ് പ്രോഗ്രാംസിനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബിഗ് പ്രോഗ്രാംസിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഇല്ല, അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ ഞാനത് ചിന്തിച്ച് കണ്ടു. കാരണം ഞാൻ ടീച്ച് ചെയ്യുന്നത് അധികവും ഈ ഒരു ലെവലിലാണ്. ശരി, ചെയ്യാം. Question, huh? So the last advice from my side, maybe world require thinking partners, not the direct scientists. So think.
ചിന്തിക്കും. Thinking partners. Remember that word. Thinking partners. ഞാൻ എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടുന്ന സാലറി തിങ്കിങ് പാർട്ട്ണർ ആയിക്കൊണ്ട സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന പേരെങ്കിലും. താങ്ക് യു. Thank you very much, sir, for the insightful and inspiring session. We sincerely appreciate you taking the time to share your valuable knowledge, research experience, and insights with us today. I'm sure the session has been highly informative and inspiring for all of us. തീർന്നില്ലേ?